Мне сюда. Очевидно. I've been thinking on all that you learned below. If you've caught your breath, we ought to discuss our next steps. Эм, I'm done. I can't wait to sleep. давайте с девой поговорим. Helen! Isabel! My love. You were dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. Вот. Ah, there you are. This is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? I am. And I'm glad he's dead. But this is precisely what I want to speak to you about later. It'll keep. I promise. Very good. We look forward to it. Now, you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Ясно, понятно. Так, ну это явно не все, с кем нам надо поговорить. Давайте Джахейра. Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and two more bloom in its place. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead three holding the chain. Reminds me of old times. Extensively. Mind flayers, too. But I never dreamed of seeing gods and Illithids working in consort. It is most disturbing. But take courage. We have killed a man who could not die, and stripped the Absolute's army of its general. You have a Netherstone, and you're on the scent of two more. These Chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Давайте попробуем второй вариант. To be there. Falling foul of Ketheric convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side.
I'd say I'm feeling a little refreshed. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthelan's Dancing Axe. We do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. I can recall how to take orders, as well as give them. Угу. The shadows yet fester. The dead three united under cover of darkness. The balance shifts. Откуда он вообще здесь взялся? There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? У меня вот первый вопрос, конечно. Thou shalt think about it now, and I shall give the answer. Mind flayers are soulless. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished, as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. No. Странно это задать, но давайте. Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. Не, зачем мне? Наемники мне не нужны. Так. Теперь типа наша новая песня ночи. Почему он до сих пор горит так, как будто мне надо с ней поговорить? О, тут еще куча барахла есть. А мы, кстати, Мэл таки не нашли. То ли я ее где-то пропустил, то ли не знаю. А куда она реально делась? Как... Может, эти что в курсе? Может, что знает? Why, yes. Once Althea is done with this song, we will be looking. Вообще ничего. Althea is writing us a song. Как? Где я ее потерял? Странно. You're here. Good. That's good. Me? Oh, I'm fine. I'm just worried about the kids. Mola's still missing, and they haven't taken it too well. Что-то она как-то странно себя Trying to ведет. cheer them up. We're writing a song together.
but I think they're just humoring me. True. You know what would be amazing? A concert. Just for the kids. Problem is, it's boring if it's just me playing. I need another bard. Maybe I'll find one in the city. Until then, the kids and I shall work on our masterpiece. Zevlor, with such high hopes. Back in last light, I was racking my brains. How the hells do we get past the curse? And then, a blinding light cuts through the darkness like a blade through butter. All thanks to you, I hear. Didn't think we'd make it without the old El Rider to lead us. But you did a damn fine job. I won't feel safe until we're behind city walls. With Zevlor gone, it's up to me to make sure the survivors reach Baldur's Gate. Чего? Я не дам руку. I looked up to him. We all did. But he let us down when we needed him most. There are less mouths to feed, but we still need supplies for the road. We'll scavenge what we can. Hopefully, we'll see you again in the city. Ну, в общем, ничего необычного. Вот, правда, замол, правда, непонятно. Куда они утащили эту девочку, непонятно, которая за нас заступилась. What was it like in there? In the curse. Матис. Horrible than you can imagine. Ну-ка. Try me. Почему он даже не When одет? Duke Elton formed the Flaming Fist, he sought out people of courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. Вообще непонятные ответы. Of course, I have no idea what life, but I've seen the respect he inspires in the Flaming Fist. And that tells me all I need about him as a leader. I hope you can save Duke Ravengard. For the good of Baldur's Gate. When this land fell to the curse, I should have gone with it. Thaniel is the only reason I survived. It's only fair I stay here and wait for him to awaken. You too, my friend. Thank you. From Thaniel and I. И вот уже в отряд можно с собой взять. Прикольно. Очень много вариативности. Из такого, что у меня осталось? Сюда. Потому что песня ночи мне особо ничего уже не говорит. Это багованное место. Мне бы торговца найти. Так, вроде с ней говорить бессмысленно уже, да? Begone. I must admire Isabel's fulsome beauty. Sorry. Ясно. О, торговец. Just tell me what you need. Это очень хорошо. Нам бы элементалей бы вернуть как-то. Было бы вообще прекрасно. Но у нее я их не вижу. Продаем. Что тут у нас еще есть?
Странный янтарь. Тоже, наверное. Куча всего просто надо продать. Сейчас будем снаряжаться. Ну, уже не дурно, как по мне. Сколько она стоит? Какие 4000, обалдеть. Морозный шар. Ну, ценники тут, конечно. Стена изоля... 120 урона. С условием. Вот это тут, конечно, пошли. Очень редкий. Психическая устойчивость. А ведь может пригодиться, если так подумать. Надо, наверное, хилок закупить. У нее все, что есть. Ага, хилки не обновились. Гранаты есть. Хорошо. Ого. Просто вау. Очень много крутого всего есть. Но денег не особо. Мы можем прямо здесь собрать. И сейчас вот прям здесь и на месте и продать все это. Почему бы и нет? Ой, еще и грены там были. Что? В смысле? Это был кто? Следи за собой, серьезно? Ревнитель. Она не дает мне гоблинов обыскать, серьезно? Вот это шок. То есть реально гоблинов. О, очень странное поведение NPC-шек, ладно. Мне кажется, оно здесь недоработано. Just tell me what you need. Так, сейчас будем продавать.
Очень много шмота. 17 голды, правда, совсем ерунда. Будем, короче, копить на призыв. Будем стопудово копить на призыв. А где же я мог упустить мол? Или она вообще не здесь? Тут вопрос, конечно, интересный. Я вроде бы ничего не упускал. А ну-ка, есть ли наверх туда забраться, опять на лестницу? Будет ли здесь снова меня затягивать какое-то щупальце? Хочу просто проверить. А где оно там было? Вот здесь. Неужели оно до сих пор будет работать? Ведь мозг улетел. The tentacle pulses within the wall, waiting. Ясно, до сих пор. Судя по всему, мне надо теперь сюда. We leave the heart of the Absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. Ну, давайте вот так. And if they died, would their deaths not count? But they need not die, for they would have you. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired those around you. Jahira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need. But if we are to succeed, we will need others. Even if the buildings are demolished, there are always survivors. There are always those who will fight. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Так, но я все-таки не телепортировался. Попробовать. Вообще ни о чем. Ну, в принципе, короткий отдых я планировал использовать сейчас. Чтобы быть полностью заряженным. В прошлый раз мы виделись просто армию угров каких-то. Во Врата Балдура. Ну, получается, что так. Больше меня здесь ничего не держит. Да? Только Мол не спас, но я, честно, не понял, где она. The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Ketheric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed.
Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the Prism Bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Тоже мне союзник. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Breathe deep and move. Так, что я здесь забыл? Типа в лагере. Сейчас вы не можете быстро перемещаться. Джахира. Very well. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure, we're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Orin, I'd never heard tell of, but Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice.
I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. I think that unknowable powers come with unknowable consequences. I can't say I'm not curious, but once you've taken a Lithid by the talon, there's no telling how deep into the abyss it might drag you. All right, anything more we should discuss? Yes, but first, a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? No. As would I. And more. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill, the Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. As the maelstrom howls, Mizora's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul, and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean. After, he said only 1 word. Go. So I did. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 grayed orbs atop a pile of ash.
my soul was bound and my lips were sealed. It is the one scar I ever bore of it. Mizora replaced it with a sending stone. She uses it to track my location and speak from a distance. I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. I understand. Так, что мне, собственно, еще сделать надо? Со всеми переговорить? You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? I'd never have protected a Bay Knight even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. You bet your ass I am. And I won't stop till that fucker is dead. I can feel it. The engine. It's getting hotter, louder. It's going to blow if we don't find another way to fix it. You know, Zariel may have put the fucking thing in, but Gortash gave her the go-ahead. You expect this shit from devils, but not from the people you care about. Let's get to the city. Got business there I'm highly fucking keen to attend to. Так. Ну, с этими особо говорить смысла, наверное, нет, но попробуем. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? You sound like my father. But it was more than that. This was no mere attraction. It was love. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... and this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black, black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped.
I didn't know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now, said that Aelin was dead. I couldn't speak, could only run. I found last light within the shadows, made a shelter there, prayed my father wouldn't find me. By the time Jahira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land, my home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them, and myself, no matter what. Ну, It's давай all теперь. out in the open now, and with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing, rest. I'm grateful for your help, your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long, but I'm grateful for a safe place to, well, just to be. Ну да, ничего особенного мы не узнали. Детеныш. Hello. You are not food. You are friend. Nice here. The caves smell like rotting meat. Goblin camp smells like goblins. Ooh, more. Так. Альсин. Oakfather preserve you. Only by reputation. She was present when we marched against Ketheric Thorm, but on the far end of the battle lines from where I fought. And in the chaos that ensued, well, our forces were scattered. I led some to safety, but never learned of her fate. I'm glad to hear she survived. Though in truth, I should not be surprised. She was always said to be formidable and cunning. I could have learned much from her, no doubt. There is much to admire, judging by the stories. I cannot help but wonder how she would have handled some of the challenges I faced as Archdruid. Defended the Grove, Korga, the Shadow Druids. At least now we can benefit from her presence, and perhaps work to a common goal. Угу. В принципе, все. Что мне тут делать-то? Просто прилечь? Это как долгий отдых мне надо сделать здесь. Наверху здесь вроде бы ничего. Тут кто-то. А, понятно. Да, здесь ничего. То ищем кровать. Получается, что так. Получается, мне долгий отдых нужен, все. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is.
A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Нет. О, это по-паладински. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. The reckoning is upon us. The city thirsts for domination. March. Join power. We're under attack. Help me. Окей. Девятый уровень. Вроде бы безоружные. Но зомби тоже был безоружный, бил по 40. А что если я просто в инвиз уйду? Что не буду делать? Надо бы обновить себе бутылочки. Погнали. Мне кажется, это самый простой способ. Come quickly. I can't do this Что было? without you. Ее голос трансформирующий. Еще один вылез. Ну, под инвизом, в принципе, довольно легко было. Просто 9 уровень, это означает, что у них очень мощная магия, как минимум, будет. Ого. Они все безоружные. Help me. I'm under attack. Почему мозги за нас дерутся? Что? Ничего себе. То есть я просто пробегал мимо, и она меня жарахнула. Я мог их проигнорить, прыгнуть дальше. Они безоружные, но очень сильные. Гишра. Кто вы такие вообще? Ну, шарахнуло мощно.
Мне подскажет, что хилиться надо, а особо нечем. Плохо. Это монахи, вот оно что. Ой, слушайте, то, что они безоружные, это ничего не значит. Боевое искусство. Так, надо, походу, ядом пользоваться каким-то сильным. Потому что что-то у меня проблемы. Что? Даже счастливчик не помог? Блин, мне тут надо, походу, на полную. Иначе они меня точно убьют. И тем временем 10 уровень получил. Блин, монах жесткий. Просто кулаками хлобучит. Ой-ой-ой. Счастливчика тратить. Это самое начало. Ай, ладно, примем удар. 17. Нормально так пробивает. И монахи жесткие. Я согласен, что надо быстрее, но я тут помру скоро. Такими темпами. Здесь, кстати, ходов нет, я заметил. Давайте-ка уровень по-быстрому подымем. Здесь вроде вне времени. Выбираем. 10 уровень воина. Получен пассивный навык боевой стиль. А, вот сейчас у меня дуэль. Не двуручное и не полуторное оружие ближнего боя. Что это значит? Давайте стрельбу. Хотя хочется защиту взять. Вот заладила же. Проблема в... Так. В лагерь мы не можем, за бочками мы не можем. Да готов хоть все свои ресурсы потратить, лишь бы победить этот бой. Задача почти нереальная. Гранаты, да? Я рад бы помочь, но это жизнь какая-то. Там выжить, скажем так, очень непросто. Кстати, здесь шлем работает. Критический удар из тени. Чтобы еще такого выпить? Мне может помочь. Это навряд ли мне поможет, но так чисто. Для галочки. Надо фальшивая смерть. Погрузить союзников в защитную кому.
Да я сам не знаю, как мне здесь выиграть. Давайте огнещит. Мне он понравился. Огнещит есть. И оружку заточить. Получается, да? Ладно, погнали. Так. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. The Honor Guard. Eliminate them. My force is awakened by their assault. But with your help, we can turn this around. Destroy the Guard. I will subdue their master. Я уже проходил вот эту проверку. Уже в курсе, что он не обманывает, и здесь только вот этот вариант. Хотя при желании, конечно, можно поступить иначе. Посмотрим. Битва обещает быть очень тяжелой. Прям очень. Враги пощады вообще не знают. Так, 88. Ветер. Вот это меня постоянно в паралич кидает. Наверное, стоит охотиться за ней. Паралич, все стоять. Стараемся чуть-чуть отойти. Отлично, хоть немножко урона от них. Бедняги. Титанчит, конечно, недолго. Куда ты идешь? Лучше назад отступай. Все, погибли. Так, то, чем самый сильный яд, который я, видимо, для этого момента и хранил. Вот эту параличницу просто обязаны убить. Она со своим параличом вообще нереальные вещи творила. Теперь попробуем отступить чуть-чуть в тыл, чтобы... Мне нельзя подставляться. Ай-яй-яй. А если его потеряю, что будет? Просто посмотрите на этот урон. 60 здоровья. Давай, отступай, отступай подальше. Это подчинение бесполезно. Использует пламя Феникса.
Женив пройдет испытание, если наберет 18. Выбыло 15. Не реагировать. А мне огнещит, он все-таки уменьшает урон. Так, ты решил сам ко мне прийти. Сейчас моя задача как-то выживать. Есть, наложился на него дебаф. И еще один. Я вот думаю, здесь инстинкт выживания использовать. И, может, надо было псионическую перегрузку еще использовать. Опасная игра, отталкивание. Может, просто его спихнуть пока что. Он урона не получил. Здесь же другая. Смысла не было его спихивать. Блин. Главное, чтобы этот не помер. Все, концентрация слетела. 4 удара. 4. Мне кажется, они его убивают просто за нифиг делать. Ну как он выживет, этот император? Как же... И они все на него кинулись. Понятно. Видишь, дивизия. Все равно не умирает он. Плохо. Не прокатило. Жалко. Зеркаляхи уничтожает. Все, все 3 зеркаляхи уничтожены. Куда ты еще перехват ловишь? Это был хороший удар, только вот здоровья у него не осталось. Получается... Слушайте, я, наверное, подсейвлюсь на этом моменте. Это пока самый удачный у меня файт. Несмотря на то, что император почти мертв. Мандраж. Вообще пофиг. На них, короче, летицкие способности просто не работают. Постараемся танчить. Очень плохо срабатывает на них. Это какая распластанность. Да помогай. Help. Вот это меня пробило. Ничего, второй раз попаду. Она освобождается спокойно. Я не понимаю, в чем фишка этого. Ну, что сделаешь? Неплохо, 17 урона. Спасибо. О, вроде как-то даже полегче стало. Одна осталась вообще. Я на всякий случай использую это.
Как же много ты бьешь. Кошмар закончился. Ой. Потом засейвимся тогда. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the absolute. Почитай другую версию. If I'd known you would be so open-minded, I would have saved myself a lot of effort. But I'm glad you're not here to judge. It's like I said before, I'm just like you. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my own city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Indeed. His hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an Elder Brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Gortash sent me on a mission to retrieve the Astral Prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside, and found the Githyanki. I realized what the prison was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue the Githyanki, and find allies in the outer world. You.
Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared herself queen of the Githyanki. Blackith wanted his power. He refused. And so she sealed him within this prison. His honor guard, ever loyal, followed him in. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him, in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, you would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already illithid, a sworn enemy, just like me. I appreciate that, but this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel, but the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. Ну вот это уже стрёмно. Like it or not, our chances of defeating the Elder Brain are substantially improved if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. Nope. Yeah. Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. Your mind bristles with illithid potential. How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? I felt that. It's your nature. You cannot fight it. So embrace it. It wants to evolve.
but it cannot do so alone. It must commune with another. Блин, ну мне не хочется стать элитидом. Что за бред? A tadpole, nurtured by the psionic energy of the astral plane, cocooned here for millennia, it has become extraordinary. Юпс, без бонуса. Отстой. Эх, тратить кубы на это. Ведь я хотел сохраниться перед вот этими всеми мега-диалогами. The tadpole screams for growth with painful intensity. It has been starved of life, of purpose. It welcomes your probing like a void waiting to be filled. If you let it, it will evolve you, just as the Emperor said. Че, издеваешься? Мне что, нельзя отказаться? Юпс. Вы серьезно? Ну, такой дичи я не ожидал. A raging pain tears through your head as thoughts and instincts. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Полу летит. Я что, не мог от этого отказаться? Точнее, мог, но там надо кубы про... Ну, чисто зрительно не особо изменился персонаж. Глаза посинели. Ах. Ладно. Чем быть, того не миновать. Это первое прохождение. Может быть, потом будет по-другому. А может, так всегда. Кто его знает. Да? Так, эти уже почему-то все мертвые. Блин, сам прикол, что я хотел отказаться, но там такие проверки, что хрен их пройдешь. Ну, вернее, можно, но это надо много раз загружаться. Хотя я мог сохраниться прямо в диалоге, ну ладно уже. Уже ладно. Я же загружаюсь обычно только после смерти персонажа. Вот это мощная штука, кстати говоря. Раз в долгий отдых. Ну это вот какому-нибудь плуту подойдет, по-моему. Потому что я за плута как раз и играл в раннем доступе. Там у него бонусных действий миллион было. Откачивание интеллекта.
какого-то действия требует все. Превратиться в ускользающего зверя. Ух ты. А ведь когда из звериной формы выбивают, то ты не умираешь. Я за друида тоже играл в раннем доступе. Берем. Отточить самообладание. Такое себе. Ну, можно. Короче, когда мой разум будет полностью поглощен, что стану летидом, все. Контрспелл это всегда сильно. Вот эту я возьму. Взрыв сознания это сильно. Нет. Остальное как-то уже и не знаешь, что брать. Подточить самообладание. Ну давайте вот это. Или откачка интеллекта. Давайте антиброня. Эльтитский потенциал. Нормально так. Хотели не превращаться в элитида, по итогу больше им как раз и становимся. Не круто. Совсем не круто. И такие, а давайте поспим. Но внешний вид никак не изменился. Полуэлитид. Это типа новая веха развития элитидов, что ли? И кто его знает? Не, ну вообще интересно, интересно. Самое интересное, что я даже мог отказаться, пройдя проверки. Все-таки возможность чисто гипотетически-то была. А вот, по сути, и третий акт. Вообще интересно. Хочется, конечно, опробовать. Освободить там гитянки, вот это все попробовать. Но с другой стороны, тогда будет неинтересно повторно проходить. Если будете сразу все знать, это будет неинтересно. Стимул повторно проходить будет тогда, когда у вас будет много вопросов. А где я? Я могу даже назад пойти. Тут особо ничего нет. А вот и третий акт подъехал. Не знаю, насколько это хорошо иметь 10 уровень к третьему акту. Пока ни о чем не говорит вообще. Именно крафт остался, я вообще этим не занимаюсь. Может, какие-то зелья можно сделать? Excuse me, I can't find my mum. Нашел у кого спрашивать. Jenna, and my cat is Grub. He's shy. I'm not. My mum is called Emery,
She went to go get some herbs for her spots. She was sick, and she was supposed to come back the same day. That was last 10 day, though. Ого. Десять дней. Guards blow like petards. They don't help us. Oh, thank you so much. I'll pay you back when I find my mum. Разговор с животными нужен, точно. Ну-ка, киса. I'm just a cat. Please, talk to Yenna. Why are you so nosy? Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend her last life. Yenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. Please don't. Так, ясно. А, тут хотя бы не со всеми можно диалоги вести. Ну, с этими можно. Can't talk. I'm sorry. The little one needs all my attention. Turn back, citizen. No passage in this direction. It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolutists, and a few of our own as well. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. A little more than that. You'll see for yourself soon enough if you head to the city. Подождите, мне вроде сюда нельзя, но проход здесь есть. Блин, надо раздобыть себе какие-нибудь призывы. Вот прям очень надо. Я вообще не понимаю, почему я сверху бегаю их. Кулак. Сейчас нарвемся на драку. Будет не очень хорошо. Сундучок. Ну вот хилочки мне всегда прям нужны. Ладно, уходим отсюда. По логике могу просто перепрыгнуть здесь. Ну, вроде не триггерились. Отлично. Здесь даже можно просто так потрогать. Беженцы. О, саперный набор. If my friend tries to get you to invest, kindly turn her down. She doesn't need the encouragement. О, господи, народу прям очень много. Лагерь. Куда бежать? Что делать? Какого лешего? Stinks of cheese between his piggy toes. How dare you? What in the hells is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us.
You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days, the finest extra-planar circus there is. Oh, this is Benjamin. Say hi, Benji. Benji here checks all our patrons to make sure none of you are vicious murderers. Can't be too careful. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Пока не. Может быть, потом. Не дотянуться. Да я хочу его просто посмотреть. Не, нельзя. А зачем его туда повесили? Цирковая фиша. Куча народу. Я не понимаю, куда идти. В Divinity как-то с этим попроще было. Что? Такого? Землетрясение? Не подземный ли мозг там часом? Welcome, adventurer. I take it you're new to Rivington. No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gut. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? I provide a personalized service for my customers. Tell me, how do you like to kill? I see. Playing to your strengths. Keeping things simple. And when you kill someone, what do you feel? Killing holds no fear for you, does it? You understand what it takes and what it gives. One more question, if you'll humor me. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? Давайте третий. You'll do so much worse by the time I'm done with you. Происходит. So, you're the lick-spittle who crushed the Bone Lord's throne. Чё? Have you come begging, sniffing for our stones? Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. He'll find your weaknesses, stick a knife in the cracks and prize you apart. Unless you get him first. When you find the Lordling, tell him Oren is watching. Вот уж не думал. Oren is a shapeshifter. How long has she been watching? You! Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. Is that so? You've got some evil twin running round whacking people round the back of the head. I'll tell you now, you'll be seeing bloody double when I'm done with you. Ого, убеждение, умение. Well, I'm sure it were you. I'm almost certain.
Ah, God's be damned, I don't know. I'd have sworn, but my head's pounding. I don't remember. I need a bloody drink. Go on, clear off. I've seen enough of your face today. Круто, конечно, но я поторговать хотел с ним. Вот это подлянка. The circus of the last days has returned. See Dryads, Jinn, and Dribbles the Clown back with a Джин? new act. Так в этой игре тоже джинны есть. Why don't you take your complaints to them? I'm not scared of the authorities. But it would be stupid to pick a fight with the fists. Right? Что же я здесь провалил? Arguing with the guards. We're not getting past that checkpoint without the right papers. The Absolute Army is on our doorstep. You want to live? Get out of here before it's too late. Понятно, у них чисто по одной фразе дежурной. Flaming Fist investigation underway. Stay back. Все сложно. The priests will open the temple up again. You'll see. They're good people, holy people. If you won't help, scraps for days. The crying one weeps today. Our father Lorgan is dead. Murdered. I don't want to talk. My heart is in mourning. Так, я надеюсь, я могу сюда пройти? We let more outsiders in and more Baldurians die. Duke Stelnane, Father Lorcan, it's no coincidence. We have faith here, Bill. Faith in people, no matter where they're from. Who had more faith than Father Lorcan? How did that work out? Thank you, stranger. Father Lorgan's passing has saddened us all. Passing? He was murdered by one of the fugitives he was harboring. Bill, I beg you, be quiet. Even sinners receive Ilmater's grace, and Father Lorgan knew that. We don't pick and choose who we aid. Ну, такое. Ну, давайте так. Stranger. I take some solace knowing that he died in Ilmater's service. Does Ilmater's service involve protecting heretic absolutists? Or perhaps I missed that sermon. Enough, Bill. You seem a kind soul. Our temple is open to you. Walk well. Father Lorcan. I've nothing against Father Lorcan. Здесь что? Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Странно. Shitey little elephant. Oh,
I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. You could certainly say that. 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Я уже догадываюсь, кто их убил. Кого мы встретили. Последовательница Баала. Вот кто их убил. Feel free to look around the temple, but fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. Chares's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really. I can tell you where to find her, but she won't be very chatty, I'm afraid. Shira passed away last year. Peacefully, mind. We buried her in the crypt under the temple, if you wish to visit. I really hope you find something. For all our sakes. Так, что здесь? Раскрыть убийство. Да я уверен, что это та непонятная женщина в красном. Слишком уж очевидно, она там помешана на убийствах и будет убивать кого ни попадя. Это просто очевидно. Не знаю, здесь обыскивать все это, не обыскивать. Все гнилое в храме. Вот уж удивительно. Но сражения-то у меня здесь точно не будет, верно? Куда же пойти? Сейчас быстренько здесь осмотрюсь. Be wary. This place is trapped. I wonder what's past this. Нет, 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 обезвредить. Класс 20. А где там наша муль? Так, а больше шансов. Двадцатка. У меня будет 1, 2, 4. Если я не ошибаюсь, я могу добавить еще одну. Где-то здесь. Если я их еще не продал. Походу продал. Да, продал. Ну ладно. Погнали. У меня воровских инструментов нет, надо их раздобыть. Сложность 20. Это много. Но тратить счастливчика на это тоже не хочется. Чисто мародерим. Да не мародерим, скорее какая-то. По идее, мне вообще сведения какие-то найти надо здесь. Нахожу здесь всякие свитки крутецкие.
Ловушки. Куда же без ловушек? Витрина. А если я просто сломаю? Серьезно? Я вот эликсир некротической устойчивости я пытался выбить. Пилочки. Как хорошо, что я их заметил. No traps, please. A crypt. This must be where Shira Clawen is buried. Чувствую подвох. Вроде ничего не обнаружил. Ой. С ней просто сдвигаю его. Жуть какая. Так, они все восстанут, да, против меня? Зомби. Вот он, походу, файтик намечается. Сильный зомби тут. Here lies Satida Atana, born 1411 DR. Died. Here lies Reloric Windbane, born 1399 DR. Died. Here lies Sister Shira Clawen, date of birth unknown. Died 1491 DR. Darling Shira, faithful to the crying god, long didst I wait, only to find thy empty flesh. А, это тот медальон. Я уже и забыл про него. Honored Shira, her spirit hath fled, and her body but merely a husk. Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmata's wont. Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Oh, shall it be thou? Чё? В смысле, мне не надо безумие? Изи. The monk himself holds your answer. Tasha's hideous laughter is a powerful skill, but earning it may come at the cost of wisdom. Мудростью? Возьму на себя безумие. Thou shalt know the extent of Shah's mania, Tasha's hideous laughter at thine beck and call. But at what cost? Who might say? Попробовать взять его на себя, но это странно будет. Мудрости потеряю, да? Your muscles tingle and your mouth twitches as the laughing madness spreads through you. The madness tugs at your mind, prods in places best left untouched. You feel your wisdom begin to drain. Позволить своей мудрости утечь. Летит мудрость.
Сюжет. Сюжет. А. 2-2. Выносливость. Давайте. Давайте счастливчика. You remain wise as ever, even as Shah's madness spreads outward. You giggle, struck by the absurdity of the moment. A spirit hiding inside an amulet has brought you to the body of his granddaughter and possessed it. Outrageous. Ridiculous. Once again, you feel your wisdom draining away. Hilarious. What is it? У меня только... Ну, это опять выносливость. Ну, счастливчик. The urge to laugh dwindles. You can't help but chuckle. You withstood the monk's madness and earned Tasha's hideous laughter. My friend, forgive me, for this mind was not mine own. May laughter be thy gift, never thy curse. The morning Lord calls. Canst thou feel the warmth of his blessing? This is not my final twilight, but a new dawn. Farewell. The corpse is an empty husk once more. The monk, liberated from madness, is finally at peace. Может, в могилу хоть обратно его. He always was good for a laugh. Так, у меня появилось заклинание. Господи, что-то их чересчур много, не? Они на панели не помещаются. Так, а можно как-то это убрать? Не очень удобная панель получилась. Ну вот у меня отвратительный смех Таши появился. Раз в долгий отдых я могу колдануть. Окей. Подозрительно, вообще все гнилое у них внутри. Опять эта прикольная музычка. О, но я все равно не понимаю, что мне делать. Тут круг. Раскрыть убийство в храме открытой длани. Ну куда я еще тут могу пойти? Сюда? Просто миллион сундуков. Но пока трогать не будем, чтобы не нарваться. Хотя что-то нам нашел. Интересно. Ну какое доказательство я должен здесь найти? Реестр. Мне подскажет, что это все не то.
вот это под круг попадает, книжки. Ну, не то чтобы они нужные. Пойдет. Как-то шариться не хочется лишний раз. Так, а что у нас здесь? Infirmary. Justice endures, even in suffering. А, вот оно. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. What do you want to know? They cut off his hand, sawed through flesh and bone. I found a paralytic poison on one of his wounds. Logan was alive while they took the hand. He just couldn't scream. It's sick. We give them everything, and all we get is nothing but a good man to bury. Я, получается, их что, допрашивать всех должен? Потом еще будет какое-то неочевидное решение, да? Что-то здесь не так. А, здесь я не был. Ого. Ничего себе, еще одна. Колокол. Ой. Странно, ни звука, ничего. Зачем я сюда лез? Может быть, зачем ты лез? Стоять наверх. Стоять, стоять, стоять. Где мое плавное падение? О, господи, сколько заклинаний тут. Пока, в принципе, можем оставить. You notice the Tressum guards a shiny ring and stack of letters at its feet. One needn't guess. Pigeon meat is my second favorite. Нормально, почти грифон, только катафон, что ли, получается. Письма бывают очень важными. Beholder, but it's exceedingly rare to come by. But let's not get bogged down in semantics. I believe you were just leaving, weren't you? Ta! Давайте убеждения. Еле-еле. In service of not having to make any further conversation with you, I concede. I'll be on my way then. There are a few places in the city I'd like to visit. I might have sussed some interesting items I'd rather like to get my paws upon. If I find anything interesting, I might even be willing to barter. Might. Ta-ra. Away. Да, если бы в реальной жизни коты летали, я вообще не представляю, что было бы. Стопка писем.
Так, а кольцо, получается, исчезло. То есть я мог либо письма, либо кольцо. 3 предмета. А мы убивали из этого железного флакона. Ну, честно говоря, ничего особенного. Вот тут кровь. Будет ли какое-то взаимодействие? А, понятно, чья кровь. Голубей. Я-то думал, она как-то поспособствует разгадке. Больше, судя по всему, здесь ничего нет. Да, слазим. Кстати, этот барьер у меня вообще постоянно. Это вот... А что там было? Я поговорил тогда с сосудом, и он наделил меня какой-то штучкой. И она работает даже на следующем акте. Получается, такое пускать вообще никак нельзя. Так, вот с этим мы не говорили. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Рассказал, да я вроде даже не спрашивал. I know it's not fair. This was the best job I ever had. Lorgan was kinder than most. And now they're blaming a refugee for his death. Typical. He was attacked in the cellar. He had a private altar down there. Used to lack the solitude. The man ate like a horse. A soup-hungry horse. Usually took enough to feed a small clergy down there. Кто здесь не выяснил? Кошель это, конечно, хорошо. Но никогда он пустой. Кровь, кровь. Слушайте, у меня такое ощущение. А, ну да, здесь даже по карте видно. Что здесь делать надо? Как мне это открыть? Блин. Ни одной догадки нет, если честно. Может быть, есть какой-то рычаг? Ноты. Лютня. Сейчас странное место у них максимально. Но я не вижу ни рычагов, ничего такого. А ведь что-то должно быть. Скорее всего, здесь. Что-то. Это чего я не заметил. Стоп, 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 стоп.
Я ведь точно как-то смогу туда попасть. Так, я бы, наверное, даже подсейвился, потому что кто знает, что нас там ждет. — 50 опыта. Кровавые следы. Опа. Кажись, я понял, что мы опять нарвались на эту красную леди. Вот. Сейчас попытаемся здесь немножко обыскать. Угу. Вот он, этот проход. Рычаг только с внутренней стороны. Да-да. И все становится чуточку понятней. Ладно, пойдем к ним тогда. С какой стороны я вот сюда? Рут, зом, масс. Что будет жестко? Тут уже противники все высокоуровневые. Погнали. Разговора не случилось. Чему они сразу согрелись? Вот прям вообще сразу. Промах. Ну ничего. Все хорошо. Тут уже врагов вообще нельзя недооценивать. Покарают. Т4, 90. Хороший выстрел. Можно теперь по обоим. Не, по обоим не могу. Хотя... В принципе, если не мелочиться, то можно даже гранату кинуть в них. Они уже не настолько зверско бьют. Да не надо. Угу. Ну, то есть растянул файт. Опа. Ого. О. Он и не человек вовсе. В принципе, можно использовать здесь. Ах, надо было еще это... Нет, так не пойдет. О, засада с преображением.
Let's get this over with. И, видимо, нормально. Почему не двигается? It was a shapeshifter. Anything of use? Someone was arranging these corpses. What for? Легендарное тело клоуна. Да нет. Body parts. Is this some kind of... Натюрморт. Это получается, меня приглашали в этот цирк, чтобы там помереть, что ли? Да ну, не может быть. Бред какой-то. Так, и здесь... О. This blade's wicked look matches its deeds. Poor Father Logan. Так, что еще здесь есть? Здесь определенно еще не конец. Looks empty. What's in here? Тут лаз еще и вниз есть. И вверх. Ну, тут какая-то жесть. Надо сейвиться, наверное. Мне одно интересно, как они не знали в храме об вот этом ужасе, творящемся буквально под боком. Кажется нереальным.
А как вычислить перевертышей? Looks like they were trying to hide. Didn't work. Это мы видели. Ну ничего себе, что тут под городом. Так, судя по всему, здесь я просто... я могу здесь бегать. Смертельное облако. Упс. Продукт. Почему я сразу не обратил на это внимание? Ждите, смертельное облако. Оно меня ударило некротическим уроном. Так, давайте зельем. Так. Нет, не вот это. Вот оно. Что, простите? Не работает. Это не некротический урон, а ядовитый. Да. Неожиданно плохо все для меня стало. Покрасить бы в разные цвета, более разные цвета, я бы даже так сказал, было бы хорошо. Теперь у меня просто проблемы по здоровью. Как говорится, порой некоторые места можно и пропустить, ничего не потеряете. А это мне нужно еще с собой носить. Надо подлечиться хотя бы чуть-чуть. Вот хоть чуть-чуть. Ну хотя бы 35 здоровья. Вот в пещеру.